A lorry driver in Malatouen village, a neighborhood in the Noun Division, West region of Cameroon, dies after he lost control of his vehicle. The lorry entered the river after breaking the bridge linking Bioko village, neighborhood in Gambe Tika subdivision of the central region of Cameroon. Nos populations, aussi bien celles du Noun en général et celles du centre, c'est-à-dire Gametika, nous sommes séparés depuis dimanche parce qu'il y a eu un accident involontaire où un camion 20 tonnes chargé de maïs est tombé dans le cours d'eau parce que nous traversons sur le bac. The mayors of both communities have joined forces to call for the construction of a bridge over the Mbam River. They say this river, which is over 150 meters wide, is responsible for many fatal accidents each year, swallowing up trucks and inhabitants. De Ngambé-Tika vers l'ouest et de l'ouest de Ngambé-Tika. Local authorities report that the lorry driver is yet to be found. Le chauffeur qui conduisait le camion de 20 tonnes n'est pas encore retrouvé jusqu'à présent. Il est encore dans l'eau. Et nous prions le Tout-Puissant qu'il facilite sa sortie. In a view of putting an end to accidents that occur each year over the Mbam River, both Malatouen and Gambe Tika mayors agreed on the construction of a bridge.